హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అనదర్ వీడియో ఇన్ అవర్ లో లెవెల్ డిజైన్ ప్లేలిస్ట్. ఇవాళ మనం అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. ఇప్పటివరకు మనం ఎల్ఎల్డిలో క్రియేషనల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ బిహేవియరల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అండ్ దిస్ అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కమ్స్ అండర్ బిహేవియరల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్. ఈ బిహేవియరల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్లో ఫోకస్ మొత్తం కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ మీద ఉంటుంది. హౌ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంటరాక్ట్ అండ్ కొలాబరేట్. Under behavioral design patterns, we'll be discussing about two design patterns. అందులో ఫస్ట్ది ఇవాళ డిస్కస్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. ఇది కాకుండా ద సెకండ్ వన్ ఇస్ స్ట్రాటజిక్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. అది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఈ అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్లో మనకి మెయిన్గా రెండు క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఒకటి సబ్జెక్ట్ క్లాస్, ఇంకొకటి అబ్జర్వర్ క్లాస్. అసలు ఈ అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఎందుకు వాడతారు? కన్సిడర్ ఆర్ యూట్యూబ్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ ఒక నోటిఫికేషన్ వెళ్ళాలి దట్ ఎ న్యూ వీడియో హ్యాస్ బీన్ అప్లోడెడ్ అని. సో ఎప్పుడైతే నేను ఒక వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తానో, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నోటిఫైయింగ్ ఈచ్ యూజర్ ఇండివిజువలీ, ద బెస్ట్ థింగ్ టు డూ ఇస్ నా సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉంటారు. సో వెన్ ఎవర్ ఎ న్యూ వీడియో హ్యాస్ బీన్ అప్లోడెడ్, ఒక ఈవెంట్ ఇక్కడ జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అందరికీ ఒక నోటిఫికేషన్ అయిపోవాలి. ఇలాంటి కేసెస్లో విల్ బీ యూజింగ్ అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. దీని సబ్జెక్ట్ అంటాం అండ్ వీటిని అబ్జర్వర్స్ అంటాం. సబ్జెక్ట్ విల్ మెయింటైన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్స్ అండ్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అన్ ఈవెంట్, సబ్జెక్ట్ విల్ నోటిఫై ద స్టేట్ చేంజ్ టు ఆల్ ద అబ్జర్వర్స్. ఎలా నోటిఫై చేస్తుంది? బై సింప్లీ కాలింగ్ ఏ మెథడ్ ఇన్ దిస్ అబ్జర్వర్స్. ఇప్పుడు ఎప్పటిలాగానే ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని లెట్స్ అండర్స్టాండ్ అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. మీలో చాలామందికి జీరోదా అప్లికేషన్ తెలిసే ఉంటుంది. ఇట్స్ అన్ ఇండియన్ స్టాక్ బ్రోకింగ్ కంపెనీ. ఇందులో ఇట్ విల్ అలౌ యూజర్స్ టు ట్రాక్ ద స్టాక్ ప్రైజెస్. డిఫరెంట్ కంపెనీస్ యొక్క స్టాక్ ప్రైజెస్ని యూజర్స్ ట్రాక్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు హ్యాండిల్ దిస్? ఆల్ ద యూజర్స్ హూ వాంట్స్ టు ట్రాక్ ద స్టాక్ ప్రైజెస్ విల్ ట్రై టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఎ స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్. సో ఇక్కడ వీళ్ళు అబ్జర్వర్స్ అండ్ ఆ స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్స్. వెన్ ఎవర్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద స్టాక్ చేంజెస్, there is a change in the event, then the app will send real-time notifications to the users because they are all subscribed to the stocks. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి స్టాక్ ప్రైస్. వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద స్టాక్ ప్రైస్, అబ్జర్వర్స్ విల్ గెట్ నోటిఫైడ్. ఇక్కడ అబ్జర్వర్స్ వచ్చేసి యూజర్స్. ఇలాంటి యూస్ కేసెస్కి అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వాడాలంటున్నాం, బాగానే ఉంది. బట్ ఫర్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ లెట్స్ సీ, అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వాడకుండా దీన్ని కోడ్ చేయాలంటే ఎలా కోడ్ చేస్తాం? నా సబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ మాన్యువల్లీ నోటిఫై ఆల్ ద అబ్జర్వర్స్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ యూజింగ్ అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్, దేర్ విల్ బి మాన్యువల్ నోటిఫికేషన్స్. ఇలా సబ్జెక్ట్ అందరు అబ్జర్వర్స్ని నోటిఫై చేయాలి అంటే ఈ అబ్జర్వర్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ సబ్జెక్ట్ అనే క్లాస్లో ఉండాలి, విచ్ ఈస్ లీడింగ్ టు టైట్ కప్లింగ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో ద డిసడ్వాంటేజెస్ వితౌట్ యూజింగ్ అబ్జర్వర్ ప్యాటర్న్ ఆర్ టైట్ కప్లింగ్ బిట్వీన్ ద క్లాసెస్, నో ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ వయలేషన్ ఆఫ్ ఓసీపీ. ఓసీపీ అంటే మనం సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్స్లో ఏం నేర్చుకున్నాం? ఓపెన్ క్లోజ్డ్ ప్రిన్సిపల్. our classes should be closed for modification and open for extension. ఒకవేళ మనం అబ్జర్వర్ ప్యాటర్న్ని వాడకపోతే అబ్జర్వర్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్లో ఉంటాయి. అండ్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఒక కొత్త అబ్జర్వర్ వచ్చి యాడ్ అయ్యాడు అనుకోండి, ఒక కొత్త యూజర్ జీరోదాలోకి లాగిన్ అయ్యి ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు ట్రాక్ ద స్టాక్ ప్రైస్. సో ఈ కేసులో ఒక కొత్త అబ్జర్వర్ యాడ్ అవుతున్నాడు. కొత్త అబ్జర్వర్స్ని యాడ్ చేయాలంటే సబ్జెక్ట్ అనే క్లాస్లో వీ విల్ హ్యావ్ టు యాడ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ న్యూ యూజర్, విచ్ ఈస్ వయలేటింగ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఓసీపీ, ఓపెన్ క్లోజ్ ప్రిన్సిపల్. Let's see how do we code this use case without using observer pattern. So now we are trying to code the zerodha use case without using observer pattern. ikkada use case enti, whenever there is a price change, manaku oka publisher untadu. That publisher will publish this price change to all the observers which are registered with this publisher. That is the use case. ఈ అబ్జర్వర్లో లెట్స్ టేక్ 2 అబ్జర్వర్స్. వెబ్ యాప్ అబ్జర్వర్ ఒకటి, మొబైల్ యాప్ అబ్జర్వర్ ఒకటి. ఈ పబ్లిషర్ వచ్చేసి మనకి స్టాక్ ప్రైస్లో ఉన్న చేంజెస్ ఈవెంట్స్ని పబ్లిష్ చేస్తుంది కాబట్టి స్టాక్ ప్రైస్ పబ్లిషర్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 క్లాసెస్ దట్ వీ నీడ్. ఇవి కాకుండా మనకు ఒక క్లాస్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ main.java. Let's start with the stock price publisher. New Java class stock price publisher. ఈ క్లాస్లో ప్రైస్ చేంజ్ ఈవెంట్స్ని పబ్లిష్ చేయాలి కాబట్టి
Let's take the attribute price. Private double price. Whenever there's a change in this price, we will have to update all the observers. So price change అయినప్పుడు ఏ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది? Set price. Because this price attribute is private here, మనం ప్రైస్ని ఎలా చేంజ్ చేస్తాం? Using the method set price. ఇక్కడ మనకి ఒక న్యూ ప్రైస్ వస్తుంది. And we'll simply write this dot price equal to new price. Price ని అప్డేట్ చేశాక we will have to update all the observers. So let's define this method. కొత్త ప్రైస్ని అబ్జర్వర్స్కి అప్డేట్ చేయాలి కాబట్టి I'll send this. ఈ ప్రైస్ని ఎవరెవరికి అప్డేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మనం? మన అబ్జర్వర్స్. ఇక్కడ మనకున్న అబ్జర్వర్స్ ఏంటి? 2 అబ్జర్వర్స్ ఉన్నారు. సో ఈ అబ్జర్వర్స్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసే ముందు లెట్స్ క్రియేట్ దిస్ క్లాసెస్. వెబ్ యాప్ అబ్జర్వర్ ఒకటి, మొబైల్ యాప్ అబ్జర్వర్ ఒకటి. ఇక్కడ స్టాక్ ప్రైస్ పబ్లిషర్లో ఎప్పుడు మన ప్రైస్ అప్డేట్ అయినా విల్ హ్యావ్ టు నోటిఫై మొబైల్ యాప్ అబ్జర్వర్ అండ్ వెబ్ యాప్ అబ్జర్వర్. సో లెట్స్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ మొబైల్ యాప్ అబ్జర్వర్. ఇదొకటి, ఇంకోటి వెబ్ యాప్. ఈ 2 అబ్జర్వర్స్కి మన కొత్త ప్రైస్ని ఎలా అప్డేట్ చేస్తాం? Let's say we have a common method called update price in both these classes so that we can pass this new price. ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి? అప్డేట్ ప్రైస్ అనే మెథడ్ మన మొబైల్ యాప్ అబ్జర్వర్లో లేదు. సో లెట్ మీ క్రియేట్ ఇట్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇష్యూ. లెట్ మీ క్రియేట్ ఇట్. I'll simply write here new prices new price in web app observer is so and so. Same idea I'll write in mobile app observer also. So simple, right? ఎప్పుడైతే ప్రైస్లో చేంజ్ ఉంటుందో విల్ కాల్ దిస్ సెట్ మెథడ్. దిస్ విల్ ఇన్ టర్న్ కాల్ అప్డేట్ అబ్జర్వర్స్ మెథడ్ విచ్ ఇస్ ప్రెజెంట్ హియర్. ఎవరైతే అబ్జర్వర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి విల్ బి కాలింగ్ అప్డేట్ ప్రైస్. ఇప్పుడు మన మెయిన్ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తాం? కన్సిడర్ దర్ ఇస్ ఎ ప్రైస్ చేంజ్. మన పబ్లిషర్ క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని so whenever there's a price change, I'll call set price. Consider the new price is 10.01. Let's run and check this. So ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే whenever we are setting a price in the publisher, ఈ publisher ఏం చేస్తుంది? It is notifying both the observers, mobile app observer and web app observer, that the new price is this. ఇది బాగానే పనిచేస్తుంది కదా. మరి ప్రాబ్లం ఏంటి? ఈ మొత్తం కోడ్ని అబ్జర్వర్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేయకుండానే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. మరి అబ్జర్వర్ ప్యాటర్న్ వాడాల్సిన అవసరం ఏంటి? మీరు ఈ స్టాక్ ప్రైస్ పబ్లిషర్ క్లాస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే యు ఆర్ క్రియేటింగ్ డిపెండెన్సీస్ ఆఫ్ అదర్ క్లాసెస్ ఇన్సైడ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ స్టాక్ ప్రైస్ పబ్లిషర్ క్లాస్. రేపు పొద్దున మొబైల్ యాప్ అండ్ వెబ్ యాప్తో పాటు ఇంకేదైనా అబ్జర్వర్ ఈ పబ్లిషర్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ కోడ్ విచ్ డైరెక్ట్లీ వయలేట్స్ ఆర్ ఓపెన్ క్లోజ్ ప్రిన్సిపల్. సో హియర్ వీఆర్ సీయింగ్ టైట్ కప్లింగ్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్. So now we have seen how do we code without using observer pattern and how messy our code can become because of tight coupling and violation of this OCP. There is no flexibility also. Now let's see how do we code by using observer pattern. Observer pattern use cheste you can completely decouple the subject class from the observer classes. ఈ అబ్జర్వర్స్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ క్లాస్లో రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు, which means the subject doesn't need to know the details of each observer. It can simply hold the list of observers and notify them when required. దీనివల్ల we will be having loose coupling and flexibility and scalability. Now let's see how do we code the same use case using observer pattern.
Now let's try coding the same use case with observer pattern. మనం ప్రీవియస్ కేసులో డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పబ్లిషర్ క్లాస్ ఉంటుంది, 2 అబ్జర్వర్ క్లాసెస్ని రాసుకుందాం. స్టాక్ ప్రైస్ పబ్లిషర్, మొబైల్ యాప్ అబ్జర్వర్, వెబ్ యాప్ అబ్జర్వర్. మనం అబ్జర్వర్ ప్యాటర్న్ వాడకుండా కోడ్ చేసినప్పుడు మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే both these observers have the same method called update price because we are calling this method from the publisher class. So these two have a common method. So what is the best thing to handle it? Create an interface. ఇదొక రీజన్ అయితే ఇంకో రీజన్ వచ్చేసి మన సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్స్లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్ దట్ ఆల్వేస్ కోడ్ టు అన్ ఇంటర్ఫేస్. సో అందుకే ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. ఇక్కడ నేను ఇంటర్ఫేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఇట్స్ అ గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు స్టార్ట్ అ ఫైల్ నేమ్ ఆఫ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ విత్ ఐ. ఈ ఇంటర్ఫేస్లో మనం డిఫైన్ చేసుకోవాల్సిన మెథడ్ ఏంటి? అప్డేట్ ప్రైస్. ఇప్పుడు మన మొబైల్ యాప్ అబ్జర్వర్ అండ్ వెబ్ యాప్ అబ్జర్వర్ ఈ ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి? మన అప్డేట్ ప్రైస్ మెథడ్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యలేదు. ఇక్కడ కూడా ఆ మెథడ్ని రాసుకుంటాం. అబ్జర్వర్ ప్యాటర్న్ వాడినప్పుడు చేసినట్టే మన అబ్జర్వర్ క్లాసెస్లో ఈ మెథడ్లో లెట్స్ సింప్లీ రైట్ ఎ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. Now let's work on stock price publisher. ఇక్కడ అబ్జర్వర్ ప్యాటర్న్ వాడడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? There should not be any tight coupling. So we have to make sure that we are not creating any new objects for these two observers here in this class. So as usual, price అనే attribute రాసుకుందాం. ప్రైస్ని సెట్ చేసేటప్పుడు విల్ యాక్సెప్ట్ అన్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ కాల్డ్ న్యూ ప్రైస్. దిస్ డాట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు న్యూ ప్రైస్. ప్రైస్ని అప్డేట్ చేసుకున్న తర్వాత విల్ హ్యావ్ టు నోటిఫై ద అబ్జర్వర్స్. సో ఐల్ జస్ట్ రైట్ అప్డేట్ అబ్జర్వర్స్ అండ్ దెన్ ఐల్ పాస్ న్యూ ప్రైస్ హియర్. దీనికి డెఫినేషన్ రాసుకుందాం. ఇక్కడ వరకు మొత్తం సేమ్, వితౌట్ యూజింగ్ అబ్జర్వర్ ప్యాటర్న్కి విత్ యూజింగ్ అబ్జర్వర్ ప్యాటర్న్. వితౌట్ యూజింగ్ అబ్జర్వర్ ప్యాటర్న్ కోడ్లో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వర్స్కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి. మన మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయొద్దు, పాయింట్ నెంబర్ 1. అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 2 ఇస్ ఫ్యూచర్లో ఏదైనా కొత్త అబ్జర్వర్స్ యాడ్ అయితే ఇక్కడ నేను కోడ్ రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ అప్డేట్ అబ్జర్వర్స్ అనే మెథడ్ని చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అది కూడా నేను అవాయిడ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు డీల్ విత్ ఇట్? లెట్స్ క్రియేట్ సెపరేట్ మెథడ్స్ for subscribing and unsubscribing for the stock prices. And again, unsubscribe. మనం వైట్ బోర్డ్లో మాట్లాడుకున్నట్టు ఈ పబ్లిషర్ క్లాస్ విల్ హ్యావ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్స్ దట్ ఆర్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ప్రైస్ చేంజ్. లిస్ట్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్స్. మన 2 అబ్జర్వర్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఐ అబ్జర్వర్. సో అందుకే ఇక్కడ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఐ అబ్జర్వర్. లెట్ మీ ఇంపోర్ట్ అ క్లాస్ ఫర్ లిస్ట్. సో అబ్జర్వర్ ఈక్వల్ టు న్యూ అరే లిస్ట్. ఇనీషియల్గా ద లిస్ట్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్స్ హూ ఆర్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ప్రైస్ చేంజ్ ఆర్ ఎంటీ. బట్ వెన్ ఎవర్ సమ్ వన్ వాంట్స్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఈ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. ఇందులో ఐల్ సింప్లీ యాడ్ the observer that wants to subscribe. అదే if someone wants to unsubscribe, ఈ లిస్ట్లోంచి ఆ పర్టికులర్ సబ్స్క్రైబర్ని నేను తీసేస్తా. Instead of adding, I'll simply remove. So ఇప్పుడు whenever there is a change in the price, I'll be calling update observers.
కరెంట్గా స్టాక్ ప్రైస్ చేంజ్కి సబ్స్క్రైబ్ అయిన ప్రతి అబ్జర్వర్ని నేను అప్డేట్ చేయాలి. ఆ లిస్ట్ మనకి అబ్జర్వర్స్లో దొరికిస్తుంది. సో ఐ ఇటరేట్ త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ అబ్జర్వర్. ఈ అబ్జర్వర్ అనే ఇంటర్ఫేస్లో మనం ఒక మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం దట్ ఈస్ కామన్ టు బోత్ దిస్ అబ్జర్వర్స్, మొబైల్ యాప్ అండ్ వెబ్ యాప్. దాన్ని నేను ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాను అండ్ ఐల్ సెండ్ ద న్యూ ప్రైస్. సింపుల్ రైట్? ఇక్కడ నేను ఏ కొత్త ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసుకోలేదు. ఎవరైతే స్టాక్ ప్రైస్ చేంజ్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో నేను సింప్లీ కాల్ దిస్ మెథడ్ సబ్స్క్రైబ్. సో లెట్స్ గో అహెడ్ అండ్ రైట్ ద మెయిన్ మెథడ్. ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్గా ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ స్టాక్ ప్రైస్ పబ్లిషర్ క్లాస్. ఈ పబ్లిషర్ క్లాస్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలనుకుంటున్న అబ్జర్వర్స్ ఎవరు? వెబ్ యాప్ అబ్జర్వర్ అండ్ దెన్ మొబైల్ యాప్ అబ్జర్వర్. Because I want to subscribe these two to this, I'll simply call subscribe. Now both web app and mobile app are subscribed to stock price publisher. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఏ ప్రైస్ చేంజెస్ ఉన్నా both will be notified. Let's run and check it. Whenever there is a change in the price, both the observers got notified. ఇక్కడ ఏంటి మొబైల్ యాప్ రెండుసార్లు మొబైల్ యాప్ వచ్చింది. ఇక్కడ నేను తప్పుగా రాసుకున్నా, ఇట్స్ నాట్ మొబైల్ యాప్, ఇట్స్ వెబ్ యాప్ అబ్జర్వర్. లెట్స్ గో టు ద మెయిన్ క్లాస్ అండ్ రన్ ఇట్ అగైన్. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. మనం రాసుకున్న ప్రీవియస్ కోడ్ విచ్ వీ రోట్ వితౌట్ యూజింగ్ అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ and the new code that we wrote using the observer design pattern, రెండు ఈ కేసులో పనిచేస్తున్నాయి. బట్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ బెటర్ వే టు రైట్ ఫాలోయింగ్ అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. దీనివల్ల ఫ్యూచర్లో మీ కోడ్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకునేటప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఐ హోప్ నౌ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ ప్యాటర్న్. నౌ లెట్స్ సీ ఏ స్పెషల్ కేస్ ఇన్ దిస్ అబ్జర్వర్ ప్యాటర్న్. కన్సిడర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలి. అలాగే నేను ఏదైనా లైవ్ కండక్ట్ చేసినా కూడా మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ రావాలి. వీడియో నోటిఫికేషన్ పంపించేటప్పుడు ఆ వీడియో యొక్క టైటిల్ పంపిస్తే సరిపోతుంది. అదే లైవ్ స్ట్రీమ్ యొక్క నోటిఫికేషన్ పంపించేటప్పుడు టైటిల్తో పాటు ఇస్ దట్ కరెంట్ వీడియో స్టిల్ లైవ్ ఆర్ నాట్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పంపించాలి. సో ఇన్ దట్ కేస్ మనం యూజర్స్ని నోటిఫై చేయాలనుకుంటున్నాం ఈ రెండు కేసెస్లో. బట్ ఇక్కడ టైటిల్ ఒక్కటే మాత్రమే పంపిస్తే సరిపోతుంది, ఇక్కడ రెండు పంపించాలి. సో బికాస్ దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ వీ కెన్ యూజ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. యూజర్స్ని నోటిఫై చేయడానికి నేను ఏదైతే మెథడ్ కాల్ చేస్తానో దాన్ని ఇక్కడ ఓవర్లోడ్ చేస్తున్నాను. మెథడ్ నేమ్ ఇస్ సేమ్ బట్ ద నంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో ఇలాంటి యూజ్ కేసెస్లో అబ్జర్వర్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసేటప్పుడు వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ హౌ టు కోడ్ ద జీరోదా యూజ్ కేస్ వితౌట్ యూజింగ్ అబ్జర్వర్ ప్యాటర్న్, విత్ యూజింగ్ అబ్జర్వర్ ప్యాటర్న్. ఈ రెండు కేసెస్లో మనం కోడ్ని స్క్రాచ్ నుంచి రాసాం. అదే వాట్ ఇఫ్ యూ యూజ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్? యాజ్ వీ నో స్ప్రింగ్ బూట్ మనకి కొన్ని అనోటేషన్స్ అండ్ ఫీచర్స్ ఇస్తుంది so that we don't write a lot of code. Now let's see how to be code using Spring Boot. ఇక్కడ ఈవెంట్స్ని పబ్లిష్ చేయడానికి వీ నీడ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి స్టాక్ ప్రైస్ పబ్లిషర్ అనే క్లాస్ రాసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ ద ప్రొడ్యూసర్ క్లాస్. స్టాక్ ప్రైస్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా ఈ స్టాక్ ప్రైస్ పబ్లిషర్ అనే క్లాస్ ఈవెంట్ని పబ్లిష్ చేస్తుంది. పబ్లిష్ చేసిన ఈవెంట్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వీ నీడ్ అబ్జర్వర్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ అబ్జర్వర్స్, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఈ రెండింటితో పాటు వీ నీడ్ అన్ అడిషనల్ క్లాస్ ఫర్ చేంజ్ ఈవెంట్. ఈ కేసులో మన చేంజ్ ఈవెంట్ వచ్చేసి చేంజ్ ఇన్ ద స్టాక్ ప్రైస్. వేరే కేసెస్లో చేంజ్ ఈవెంట్ కెన్ బి సంథింగ్ ఎల్స్. ఇన్ ఆర్ యూట్యూబ్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ చేంజ్ ఈవెంట్ వచ్చేసి ఒక న్యూ వీడియో అప్లోడ్. సో ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కన్జ్యూమర్ క్లాసెస్తో పాటు ఎక్స్ట్రాగా వీ నీడ్ వన్ మోర్ క్లాస్ ఫర్ ఈవెంట్స్. ఈ స్టాక్ ప్రైస్ పబ్లిషర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద సబ్జెక్ట్ that publishes the stock price changes using application event publisher. ఈ క్లాస్ మెసేజెస్ని పబ్లిష్ ఎలా చేస్తుంది? యూజింగ్ దిస్ ఇన్బిల్ట్ క్లాస్ కాల్డ్ అప్లికేషన్ ఈవెంట్ పబ్లిషర్.
This is important to know. ఈ స్టాక్ ప్రైస్ అబ్జర్వర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అన్ అబ్జర్వర్. ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ లిజనింగ్ టు ద స్టాక్ ప్రైస్ చేంజ్ ఈవెంట్. ఈ స్టాక్ ప్రైస్ చేంజ్ ఈవెంట్ ఏంటి? ఇక్కడ మనం రాసుకున్న ఈవెంట్ క్లాస్. ఎప్పుడైతే ఈ స్టాక్ ప్రైస్ ఈవెంట్లో ఏదైనా చేంజెస్ ఉంటాయో వెంటనే దిస్ విల్ లిజన్ యూజింగ్ దిస్ అనటేషన్ @ఈవెంట్ లిజనర్. దీనికి అలర్ట్ అయిపోతుంది వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్. సో స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసి అబ్జర్వర్ ప్యాటర్న్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ దిస్ 3 క్లాసెస్. ఒకటి పబ్లిష్ చేయడానికి, పబ్లిష్ చేసింది కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడానికి. ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత మనం పబ్లిష్ అండ్ కన్జ్యూమ్ దేన్ని చేస్తున్నాం? ఈవెంట్ చేంజ్ ఈవెంట్ని చేస్తున్నాం. దానికి ఒక సపరేట్ క్లాస్ రాసుకోవాలి. మనం ఇంకా స్ప్రింగ్ బూట్ మీద ప్లేలిస్ట్ని స్టార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద కోడ్ యూజింగ్ స్ప్రింగ్ బూట్. రాబోయే వీడియోస్లో వెన్ వీ స్టార్ట్ స్ప్రింగ్ బూట్ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ యూజింగ్ స్ప్రింగ్ బూట్. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అర్థం కాకపోతే ఏం ప్రాబ్లం లేదు, మర్చిపోండి దీన్ని. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ ద పీపుల్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ ఆల్రెడీ నో స్ప్రింగ్ బూట్. ప్రతి డిజైన్ ప్యాటర్న్కి చేసినట్టే ఈ డిజైన్ ప్యాటర్న్కి కూడా జీరోదా యూస్ కేస్తో పాటు ఇంకొక సోషల్ మీడియా యూస్ కేస్ని వితౌట్ యూజింగ్ అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అండ్ విత్ యూజింగ్ అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ 2 వెర్షన్స్ని కోడ్ చేసి ఐ అప్లోడ్ ద కోడ్ టు GitHub ఫర్ బోత్ జీరోదా యూస్ కేస్ అండ్ ఆల్సో అనదర్ సోషల్ మీడియా యూస్ కేస్. మీలో ఎవరికైతే ఆల్రెడీ స్ప్రింగ్ బూట్ తెలుసో వాళ్ళ కోసం మాత్రమే ఐ అప్లోడ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ యూజింగ్ స్ప్రింగ్ బూట్. Go through the code. If you have any doubts, let me know in the comment section, or you can even reach out to me on Twitter and Insta. Hello everyone, welcome to another video in our low level design playlist. ఇవాళ మనం స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. దిస్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కమ్స్ అండర్ బిహేవియరల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. దీనికి ముందు మనం బిహేవియరల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్లో అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇవాళ మనం స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. ఈ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే when we have multiple algorithms or strategies for a particular task. అంటే ఏంటి? ఒకే పనిని if you can do it different ways, then those are called different algorithms or different strategies to do a particular task. ఇలాంటి కేసెస్లో స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ పేమెంట్. ఇక్కడ మన టాస్క్ వచ్చేసి పేమెంట్ చేయడం. బట్ పేమెంట్ చేయడం డిఫరెంట్ వేస్లో చేయొచ్చు. యూ కెన్ డూ యూజింగ్ UPI, క్రెడిట్ కార్డ్, నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎక్సెట్రా. సో పేమెంట్ చేయాలి అనే సింగిల్ పనికి దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ దట్ యూ కెన్ యూస్. ఆ పేమెంట్ చేసే ప్రాసెస్లో లాస్ట్లో చెక్అవుట్ పేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అట్ రన్ టైమ్ యూ కెన్ చూస్ వాట్ డూ యూ వాంట్. సో వెన్ వీ వాంట్ టు చూస్ ద బెస్ట్ algorithm or best strategy or any strategy that the user wants to execute, you can choose one among these strategies at the run time. ఇలాంటి కేసెస్లో వీ హ్యావ్ టు యూస్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్. స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్లో ఒక పని చేయడానికి ఊప్స్లో ఒక పని అంటే ఇట్స్ అ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద క్లాస్. సో వన్ బిహేవియర్ can be executed in different ways. So generally మనం ఓప్స్లో డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు బిహేవియర్స్ every entity in the real world can be modeled as a class. Every behavior of a particular class can be modeled as a method inside a class. So what did we learn in OOPS? Entity can be modeled as class. Behavior will be modeled as method. But when you are using the strategy design pattern, there's a small change because one behavior can be executed using different strategies. Each strategy of a behavior should be modeled as a class. Each behavior is modeled as a class. So with this, we can do a single thing in different ways. Now let's get into our real life example and see how this is implemented. Consider Google Maps. Google Maps మనం అందరం మన డైలీ లైఫ్లో వాడుతూనే ఉంటాం. If you want to go from destination A to destination B, you can have different modes of transportation. మీరు ఇక్కడ చేయాల్సిన పని ఒకటే, A నుంచి Bకి వెళ్ళడం. బట్ యూ కెన్ గో ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. దీన్నే మనం డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ అంటున్నాం. వాట్ ఆర్ దిస్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్? వాకింగ్, డ్రైవింగ్, సైక్లింగ్ అండ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్. కన్సిడర్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫర్ నౌ. ప్రతి మోడ్కి డిఫరెంట్ రూట్ క్యాలిక్యులేషన్ లాజిక్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు వాకింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే గూగుల్ మ్యాప్స్ విల్ నాట్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ హైవేస్, యూ టర్న్స్, ట్రాఫిక్ ఎక్సెట్రా. సింపుల్గా పెడెస్ట్రియన్ ఫ్రెండ్లీ రూట్ ఒకటి చూసి అది ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, దానికి ఎంత టైం పడుతుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డ్రైవింగ్, విల్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ద ట్రాఫిక్ జామ్స్, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎక్సెట్రా. అలాగే సైక్లింగ్కి వేరే లాజిక్ ఉంటుంది, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఇంకా కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వేరే లాజిక్ ఉంటుంది. సో ఈచ్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ హ్యాస్ ఇట్స్ యూనిక్ రూట్ క్యాలిక్యులేషన్ లాజిక్. దీనివల్ల ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ సెపరేట్ మెథడ్స్ ఫర్ ఈచ్ బిహేవియర్, వీఆర్ రైటింగ్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఫర్ ఈచ్ బిహేవియర్. With this, we are separating each routing logic into its own strategy. So different behaviors-కి మనం ఏదైతే డిఫరెంట్ క్లాసెస్ రాసుకుంటామో ఆ క్లాసెస్ని స్ట్రాటజీ క్లాసెస్ అంటాం. ఈ స్ట్రాటజీ క్లాసెస్ అన్నీ ఒకటే పని చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ పని ఏంటి? రూట్ క్యాలిక్యులేషన్ లాజిక్ గురించి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ టిల్ నౌ, విల్ సింప్లీ రైట్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ దిస్.
రూట్ క్యాలిక్యులేషన్ లాజిక్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ రాసుకుని అందులో ఒక మెథడ్ డిఫైన్ చేసి ప్రతి స్ట్రాటజీ క్లాస్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ రూట్ క్యాలిక్యులేషన్ లాజిక్ అండ్ విల్ ఓవర్ రైట్ దట్ మెథడ్. ఇలాంటి కేసెస్లో వీ కెన్ డైనమిక్లీ చూస్ ద అప్రోప్రియేట్ రూట్ బేస్డ్ ఆన్ ద యూజర్ ప్రిఫరెన్స్. అట్ రన్ టైమ్ యూజర్ ఏది చూస్ చేసుకుంటే దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ బి ఇంజెక్టెడ్ టు అవర్ రూట్ క్యాలిక్యులేషన్ లాజిక్. ఈ మొత్తం యూస్ కేస్ని స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్ యూస్ చేయకుండా కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ there will be huge violation of single responsibility principle and open close principle. ఈ వైలేషన్స్ ఎలా అకర్ అవుతున్నాయో కాసేపట్లో ఇదే యూస్ కేస్ని వితౌట్ యూజింగ్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తాం. ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ యూస్ కేస్ వితౌట్ యూజింగ్ స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్ అండ్ దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ యూజింగ్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్. ఈ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వాడితే ఈచ్ మోడ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్ కార్, వాకింగ్, బైక్ ఎక్సెట్రా హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ క్లాస్, ఓన్ స్ట్రాటజీ క్లాస్ implementing a common interface. Now let's discuss the steps to implement strategy design pattern before actually coding it. Strategy design pattern eppudu vaadtam when a single task can be done using different strategies. So ikkada manaku oka common behavior undi. So we have to identify that common behavior in order to use strategy design pattern. Once we identify this common behavior, ee common behavior ki oka interface raskuntam, because interface is a blueprint for all the behaviors that a class is expected to do. ఆ ఇంటర్ఫేస్ని స్ట్రాటజీ ఇంటర్ఫేస్ అంటున్నాను. వన్స్ దీస్ 2 steps ఆర్ డన్, వీ విల్ హ్యావ్ టు రైట్ ద కాంక్రీట్ క్లాసెస్ విచ్ విల్ ఇంప్లిమెంట్ అవర్ స్ట్రాటజీ ఇంటర్ఫేస్. ఈ కాంక్రీట్ స్ట్రాటజీస్ ఏంటి? డిఫరెంట్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్. కార్కి ఒక రూటింగ్ లాజిక్ ఉంటుంది, బైక్ ఒక రూటింగ్ లాజిక్ ఉంటుంది, వాకింగ్ ఒక రూటింగ్ లాజిక్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ మన స్ట్రాటజీ క్లాసెస్. సో ఫస్ట్ విల్ ఐడెంటిఫై కామన్ బిహేవియర్, then write a strategy interface for it. Implementing this interface will write different strategy concrete classes. ఈ 3 అయిపోయిన తర్వాత ఈ కాంక్రీట్ స్ట్రాటజీ క్లాసెస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని కాల్ చేయడానికి వీ నీడ్ ఎ కాంటెక్స్ట్ క్లాస్. సో విల్ రైట్ ఎ కాంటెక్స్ట్ క్లాస్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్ ది స్ట్రాటజీస్ విత్ దిస్ కాంక్రీట్ క్లాస్. జనరలీ we'll be injecting an object of type strategy interface into this concrete class. Runtime lo we can pass any of these concrete classes into this context class. Finally, we can dynamically switch between different strategies. ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు నేను డిస్కస్ చేసిన ప్రతిదీ, ఇంటర్ఫేస్ ఎందుకు రాసుకుంటున్నాం, ఈ ఇంటర్ఫేస్కి డిఫరెంట్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఈ కాంటెక్స్ట్ క్లాస్లోకి వై వీఆర్ ఇంజెక్టింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఇవన్నీ మన ప్రీవియస్ ఎల్ఎల్డి ప్లేలిస్ట్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇన్ డీటెయిల్. ఇఫ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ డిస్కషన్, ఐ ఇన్సిస్ట్ యూ టు గో బ్యాక్ అండ్ వాచ్ ద హోల్ ప్లేలిస్ట్ and then come to this. Now, because we know when to use strategy pattern and how to use strategy pattern, let's go and code it. Let's start with implementing this code without using strategy design pattern. Let's start by taking a class called Google Map Services. ఈ Google Map Service ఏం చేస్తుంది? Depending on the mode of transport that we select, it will calculate different routing logics. సో దానికోసం ఒక మెథడ్ రాసుకుందాం. Calculate route, mode of transport, source and destination. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు. సో ఇఫ్ mode is equals to car, ఇక్కడ మనం కార్ రౌటింగ్ లాజిక్ రాసుకుంటాం. బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద హోల్ గూగుల్ మ్యాప్స్ అప్లికేషన్ రైట్ నౌ, let me just write system.out.println car routing logic. Else if same, ఈసారి బైక్ తీసుకుందాం. ఇలాగే మనం వాక్ అండ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా సపరేట్ ఎల్సెఫ్ కండిషన్ రాసుకుంటూ వస్తాం. ఇలా మనకి ఎన్ని మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటే అన్ని ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ రాసుకుంటాం. ఫ్యూచర్లో ఇంకేదైనా మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యాడ్ అయితే విల్ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ కోడ్.
which is a direct violation of open closed principle. ఇప్పటికి ఇన్ని మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి కార్, బైక్, సైకిల్, వాక్ అండ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవి కాకుండా ఇంకేదైనా మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్పుట్గా వస్తే విల్ జస్ట్ సే invalid mode of transport. This particular class is also violating single responsibility principle. This class is handling the logic of multiple modes of transport. So obviously this is a bad design. You can clearly see a violation of SRP and open closed principle. So in order to solve these problems, we'll be using strategy design pattern. Before that, let's compare this code. Main method loki velli mana code ni finish cheddam. Simple ga main method nunchi Google Map service ki ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. Consider I want to calculate route for car. Consider source is Hyderabad and destination is Bangalore. అలాగే if I want to just walk, lane 1 to lane 2. Let's try running this. So mode of transport ga car ni pampiste car routing logic is executed. Ade mode of transport kinda walk ni pampiste walk routing logic is executed. Now let's try to implement the same use case using strategy design pattern. మనం వైట్ బోర్డ్లో డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు in order to implement strategy design pattern, first we need to identify the common behavior. ఇక్కడ కామన్ బిహేవియర్ ఏంటి? క్యాలిక్యులేటింగ్ ద రౌట్ లాజిక్. ఈ పనిని మనం డిఫరెంట్ వేస్లో చేస్తున్నాం. వెన్ ద యూజర్ ప్రిఫరెన్సెస్ కార్ రౌటింగ్ లాజిక్ వేరే ఉంటుంది. వెన్ ద యూజర్ ప్రిఫరెన్సెస్ వాక్ రౌటింగ్ లాజిక్ వేరే ఉంటుంది. సో క్యాలిక్యులేటింగ్ ద రౌట్ లాజిక్ ఈజ్ ఆర్ కామన్ బిహేవియర్. ఆ కామన్ బిహేవియర్కి లెట్స్ రైట్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. బికాజ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్, ఐ నేమ్ ద క్లాస్ as route strategy. Because it's an interface, I'll just add an I here and I'll select interface. ఈ ఇంటర్ఫేస్లో we'll have a method calculate route. ఇందులో ఇన్పుట్స్ ఏముంటాయి? సోర్స్ అండ్ దెన్ డెస్టినేషన్. ఈ రౌట్ స్ట్రాటజీ ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి we need some concrete strategy classes. Let's start creating those classes. Car route strategy. Bike route strategy. Walk route strategy. And the last one is public transport route strategy. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రాటజీ కాంక్రీట్ క్లాసెస్ అన్ని విల్ ఇంప్లిమెంట్ I route strategy. Because we don't have the method implemented, we'll just implement that method. ఇదే పని వేరే క్లాసెస్లో కూడా చేసేద్దాం. మనం వితౌట్ స్ట్రాటజీలో రాసుకున్నట్టు instead of implementing the actual routing logic, for now let's just write system.out.println. Walk routing logic, car routing logic, and then finally bike routing logic. ఇక్కడ మనం ప్రతి స్ట్రాటజీని డిఫరెంట్ క్లాసెస్ కింద రాసుకున్నాం. నౌ లెట్స్ క్రియేట్ అవర్ గూగుల్ మ్యాప్ సర్వీస్. వెన్ వీ డింట్ యూజ్ ద స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్, ఈ గూగుల్ మ్యాప్ సర్వీస్ క్లాస్లో డిఫరెంట్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ ఉండేవి. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ దాట్ విత్ అవర్ కామన్ ఇంటర్ఫేస్. ఐ రోడ్ స్ట్రాటజీ, దీన్ని నేను ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయట్లేదు యూజింగ్ కార్ రౌట్ స్ట్రాటజీ ఆర్ బైక్ రౌట్ స్ట్రాటజీ. This is not what I'm doing. I'm injecting an object of type iRoute strategy inside this Google Map service class.
Now let's try to calculate the route. Calculate route. Route ni calculate cheyadaniki we need the source and destination. Because we are injecting an object of type iRoute strategy, manaki runtime lo we can get any object. It may be an object of bike route strategy or car route strategy or public transport or walk. అది మనకు రన్ టైంలో తెలుస్తుంది. సో ఐ సింప్లీ డూ iRoute strategy డాట్ క్యాలిక్యులేట్ రూట్. ఇందులో 2 ఇన్పుట్స్ పంపించేస్తాం. ఈ iRoute స్ట్రాటజీని ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి లెట్స్ రైట్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్ హియర్. పబ్లిక్ గూగుల్ మ్యాప్ సర్వీస్. ఇందులో మనకి ఇన్పుట్గా విల్ హ్యావ్ iRoute strategy. ఇందులో మనం విల్ initialize this. So we are injecting an object of type iRoute strategy at runtime through constructor. ఇది మనం ఎక్కడ చేస్తాం? We'll do it in our main method. Let's go to our main method and remove all this. But ఈ Google Map service కి we need to pass an input parameter. ఆ input parameter ఏంటి? It should be of type iRoute strategy. So let's create that. If the user selects car route strategy, I'll create an object of type car route strategy and then pass this here. Now if I do Google Map service dot calculate route from Hyderabad to Bangalore. Let's run this and check. As we can see, car routing logic is executed. దీనికి ముందు ఇంప్లిమెంటేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? హియర్ వీఆర్ ఇంజెక్టింగ్ కార్ రౌట్ స్ట్రాటజీ ఆబ్జెక్ట్ అట్ రన్ టైమ్ టు గూగుల్ మ్యాప్ సర్వీస్ వై ఇట్స్ కన్స్ట్రక్టర్. యూ కెన్ డూ ఇట్ లైక్ దిస్ ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ పాస్ దిస్ హియర్. రిజల్ట్ విల్ బి ద సేమ్. ఈ డిజైన్ని ఇంకా కొంచెం బెటర్ చేయాలంటే వాట్ కెన్ వీ డూ ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ దిస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ హియర్? ఇది మనం మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఒక వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం. కెన్ యూ గెస్ వాట్ ఇట్ ఇస్? మీరు ఇక్కడ ఒకసారి ఆలోచిస్తే, when the user selects either car or bike or walk or public transport, మనకి ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ లాగా వస్తుంది. ఆర్ ఇన్పుట్ విల్ నాట్ బి అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆ స్ట్రింగ్ని ఆబ్జెక్ట్ కిందకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్. లెట్స్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దట్. లెట్స్ క్రియేట్ అనదర్ క్లాస్ రౌట్ స్ట్రాటజీ ఫ్యాక్టరీ. ఇందులో విల్ క్రియేట్ స్టాటిక్ మెథడ్ గెట్ రౌట్ స్ట్రాటజీ. This will return objects of different strategies. అందుకే by return type will be iRoute strategy. Different modes of transport. So దానికి let's create an enum called transport mode. ఈ transport mode define అయ్యేది కాబట్టి let's create a class for that. I'm creating this transport mode as enum. enum అంటే ఏంటి? It's simply a list of strings. మన strings ఏంటి ఇక్కడ? car, bike, walk, public transport. Let's divide these two different words by underscore. So మనకి ఇన్పుట్గా ఇదర్ కార్ రావచ్చు, ఆర్ బైక్ రావచ్చు, ఆర్ వాక్ రావచ్చు, ఆర్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రావచ్చు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ దాట్ ఐ బి జనరేటింగ్ డిఫరెంట్ రౌట్ స్ట్రాటజీ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ రిటర్న్. సో ఇక్కడ మన ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్లో వాడినట్టు విల్ యూజ్ అ స్విచ్ మోడ్. If at all, if my mode of transport is car, return new car route strategy. Break case bike, return new bike route strategy. Break case walk, return new వాకౌట్ స్ట్రాటజీ. బ్రేక్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రిటర్న్ రాసుకుంటున్నాం కాబట్టి బ్రేక్ అవసరం లేదు. కేస్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్, రిటర్న్ న్యూ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రౌట్ స్ట్రాటజీ. ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకేదైనా ఇన్పుట్ వస్తే డిఫాల్ట్లో లెట్స్ త్రూ ఎ న్యూ ఇల్లీగల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎక్సెప్షన్. ఈ ఇల్లీగల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎక్సెప్షన్లో వాట్ విల్ బి ద మెసేజ్? ఇన్వాలిడ్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్.
Okay, here the spelling is wrong. Strategy. మనం ఇక్కడ స్విచ్లో రాసిన మొత్తం కోడ్ని ఇంకా కన్సైజ్ వేలో రాయొచ్చు. లెట్స్ జస్ట్ డూ దాట్. ఇఫ్ ద మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇస్ కార్, ఐమ్ రిటర్నింగ్ అ కార్ అవుట్ స్ట్రాటజీ. అలాగే మిగతా అన్ని. సో ఇప్పుడు మన మెయిన్ మెథడ్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ డిఫరెంట్ రౌట్ స్ట్రాటజీ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ దిస్, లెట్స్ జస్ట్ డూ ఐ రౌట్ స్ట్రాటజీ ఈక్వల్ టు మన ఫ్యాక్టరీ నుంచి తీసుకురావాలి ఈ ఆబ్జెక్ట్ని. సో రౌట్ స్ట్రాటజీ ఫ్యాక్టరీ డాట్ గెట్ రౌట్ స్ట్రాటజీ. ఇందులో విల్ హ్యావ్ టు పాస్ ద స్ట్రింగ్ ఇదర్ కార్ ఆర్ బైక్ ఆర్ వాక్. సో దాన్ని మనం ఈనమ్గా మోడల్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఐ జస్ట్ పాస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మోడ్ డాట్ కార్. ఇప్పుడు ఈ రౌట్ స్ట్రాటజీ వేరియబుల్లో విల్ హ్యావ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ క్లాస్ కార్ రౌట్ స్ట్రాటజీ అండ్ వీ కెన్ పాస్ దాట్ హియర్. Let's try to run this and check. There's no change in the output. So here we used a combination of strategy design pattern plus factory design pattern. So generally factory design pattern is used along with different design patterns. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి యూస్ కేసులో యూ మైట్ నీడ్ ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు కార్తో పాటు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ రౌటింగ్ లాజిక్ ఫర్ బైక్, సేమ్ కోడ్ ఇక్కడ నేను బైక్ చేస్తా. దీన్ని బైక్ రౌట్ స్ట్రాటజీ అంటున్నాం, దీన్ని బైక్ గూగుల్ మ్యాప్ సర్వీస్ అంటున్నాం. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, జనరలీ మనకి గూగుల్ మ్యాప్ సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటే ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి రెండు ఎందుకు వస్తున్నాయి? బికాజ్ వీఆర్ ఇంజెక్టింగ్ దిస్ రౌట్ స్ట్రాటజీ వయా కన్స్ట్రక్టర్. అందుకే మనం ఎప్పుడు డిఫరెంట్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడినా ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ గూగుల్ మ్యాప్ సర్వీస్. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. మన గోల్ ఏంటి? దెర్ షుడ్ బి ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ గూగుల్ మ్యాప్ సర్వీస్. అంటే దీని డిపెండెన్సీ కలిసి తీసేయాలి. సో లెట్స్ గో టు దిస్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఫర్ దిస్ ఇంజెక్షన్, లెట్స్ క్రియేట్ ఎ సింపుల్ మెథడ్ కాల్డ్ సెట్ రౌట్ స్ట్రాటజీ. రిటర్న్ టైప్ విల్ బి వాయిడ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు? నా మెయిన్ మెథడ్లోకి వెళ్ళి సింపుల్గా ఐ కెన్ డూ గూగుల్ మ్యాప్ సర్వీస్ డాట్ సెట్ రౌట్ స్ట్రాటజీ, అండ్ ఈ సెట్ రౌట్ స్ట్రాటజీకి ఇన్పుట్గా ఐ కెన్ పాస్ దిస్ రౌట్ స్ట్రాటజీ. Let's call it car route strategy. ఇక్కడ కూడా అంతే. Now let's try to run this. When the user chose car as its mode of transport, car routing logic is executed. అదే బైక్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు బైక్ రూటింగ్ లాజిక్ is implemented. Simple, right? I hope now you understand what is the use of strategy design pattern. I'll post this code to GitHub and provide the link in the description below. ఈ యూస్ కేసే కాకుండా ఇంకా కపుల్ ఆఫ్ యూస్ కేసెస్ని కోడ్ చేసి I'll try to upload them into GitHub. Go through the code. If you have any doubts, let me know in the comment section. That's it for today. Let's meet in the next video. Until then, stay tuned, stay focused, keep learning.